also ein Teilnehmer oder sie ist auch ein Organisator. Okay. Und sie ist damit beschäftigt zurzeit. So bis zum 19., glaube ich, 18. und 19. April findet diese Konferenz statt. Danach hat sie dann vielleicht frei. Okay. Also so nehme ich an. Also ja, bei uns jetzt, Aufnahme hat gestartet und wir können jetzt vielleicht mit dem Unterricht beginnen. Und das Thema, sollten wir gleich mit diesem Thema, mündliche Themen beginnen oder wollt ihr was lesen, lösen und dann zum Thema kommen? Das hängt von euch ab. Wie sollten wir denn den heutigen Unterricht gestalten? Ich habe auch verschiedene Ideen. Wir können auch... Entschuldigung. Ja. Aditi möchte hineinzukommen, aber sie konnte nicht. Ich bin gleich hier und ich sehe sie hier nicht. Hat sie denn auch dieser Link richtig? Ja, Sir. Sie würde hereinkommen eigentlich. Wer kann sie denn diese Code schicken? Das schicke ich jetzt gleich. Ja. Ja, das habe ich hier geschickt. Okay. Ja, aber du hast dann auch diesen Link geschickt, ne? Genau, okay. Ja, Sir. Ja, das ist immer besser mit dem Link. Ja, gut, dass sie dann dabei ist. Wir können vielleicht mit der Sprechübung beginnen, da wir alle ganz frisch sind. Ne? Anne, wie spät ist das bei dir in Deutschland? 10 nach 7. 10 nach 7. Und wie kalt ist es? Ja, es war kalt. Ja, letzte Woche war sehr kalt. Nochmal eher erschämt. Ja, das ist ganz überraschend, surprising. Also keine Sonne, meinst du? Manchmal vor dem okay, 1 week before, vor einer okay, Ja. war sehr Schien, okay, Schnee, aber also, da gab es viel Schnee, meinst du, okay? ja, Es hat geschneit. ja, geschneit. Ja. Aha, okay. Also das ist Ja. immer noch nicht Frühling. Ja, das ist Ausnahme, Exception diesem Jahr. Okay, viele Leute hier. Okay. Normalerweise im April es gibt keine Schnee hier, aber diesmal Ausnahme. Ja. Wer kann Aditi telefonieren und ihr dabei helfen? Sie sagt, der Code funktioniert nicht. Also wieso funktioniert das nicht? Ich habe benutzt den gleichen Link, Sir. Ja, aber sie sagt, ja, also vielleicht kommt sie durch eine andere Konnektion, eine andere Verbindung. Eine andere Verbindung musste sie nehmen. Also vielleicht. Ja. Aditi. Hallo. Aditi, bist du denn da? No, Sir, nein. Nein, Doch. Ich sehe ein Shashi Sharma hier. Ja, yes, Sir. Können Sie mich hören? Ja, wir hören dich gern. Also und gut auch. Danke, Sir. Shashi Also, Sharma ist mein Name
ist die Name meiner Mutter. Okay, okay. Also ich habe durch ihre ID eingekommen vielleicht. So, was meinst du denn durch ihre ID? I mean like through Aditi, through my mail ID, I wasn't able to step inside, so I used her mail ID and then I come. Try the Google. You have a Google ID. You try through Google, it works. I don't know. I've been trying it since 10:30, but going nahi raha tha, so I thought yeah, I'll use her phone and then come. This link that Abhi has sent you, you use Yes, sir. this link directly in your Gmail. Paste it in your Gmail and come from there. Okay, sir. Okay. Yeah, it works. Google Meet works only through Gmail. It doesn't take any other ID. You have to have Gmail. Yes, sir. Okay, gut, dass du da bist. Jetzt, wir beginnen gleich mit der Sprechübung. So, Abi, kannst du dann das Thema einführen und die anderen in das Thema hineinleiten? Ja, Sir. Ja, Hallo zusammen. Heutiges Thema ist eigentlich Globalisierung. Das Thema finde ich auch sehr aktuell und sehr interessant. Und ich möchte auch darüber etwas sprechen. Okay, also ja, Globalisierung, was bedeutet das? Globalisierung bedeutet Expansion der Kultur, Expansion der Sprache, Expansion des Geschäfts und natürlich Expansion der Technologie. Ja. Und heutzutage gibt es Globalisierung in der ganzen Welt. Okay, zum Beispiel heutzutage lernen wir Deutsch. Das ist auch ein Teil der Globalisierung. Und aufgrund der Globalisierung wurden viele Firmen in unserem Land hergestellt, zum Beispiel Adidas, Puma und Amazon, BMW. Gibt es viele Firmen. Und wir arbeiten auch in diesen Firmen. Und und wenn die Globalisierung da nicht gewesen wäre, hätten wir nicht viele Arbeit gehabt. Zum Beispiel früher in 90er Jahren haben wir eigentlich nicht viele Arbeit. Damals arbeiteten die Leute nur bei Regierungsfirmen. Aber jetzt ist die Situation ganz anders. Wir können einfach bei Amazon, bei Genpact, bei Teleperformance arbeiten. Das ist ja gut für uns. Wir haben jetzt auch die Möglichkeiten, um Arbeit zu verändern. Ja, und als ich Kind war, nannte ich wenige Firmen, zum Beispiel HMT oder Hindustan Petroleum, Titan. Aber damals gab es nicht viele. Aber heutzutage gibt es viele. Ja. Und jetzt haben wir viele Möglichkeiten zu arbeiten. Okay, und Internet funktioniert auch eine wichtige Rolle bei der Globalisierung. Zum Beispiel heutzutage können wir einfach unsere Bewerbung im Internet veröffentlichen, durch Facebook oder wir können auch per Mail schicken. Ja, also wir sind nicht anders. Und es gibt viele Vorteile und zuerst möchte ich auch Vorteile nennen. Und Vorteile sind, wir können nicht nur andere Kultur lernen, sondern auch können wir andere Sprache lernen. Und wir können einfach die Gerichte probieren. Zum Beispiel heutzutage essen die Leute viel Pizza. Okay? Und die Pizza kommt aus Italien. Und zum Beispiel gibt es auch viele Typen von Kuchen, das wir heute in Indien machen. So, also das ist ja wegen der Globalisierung. Und und es gibt auch viele Nachteile. Wir sollten eigentlich unsere Kultur und unsere Sprache nicht vergessen. Das ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel heutzutage benutzen die Leute einfach beim Sprachen Englisch. Okay?
Und sie verstehen das, wenn wir Englisch sprechen, dann haben wir gute Kenntnisse. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Wenn die Leute auch Kannada oder Tamil oder Hindi oder andere indische Sprache sprechen, dann sollten wir auch solche Personen respektieren. Okay? Wir können nicht entscheiden, dass diese Personen keine Kenntnisse haben. Ja, so also das ist die Nachteile und wir sollten auch unsere Kultur respektieren. Okay? Und ich bin der Meinung, dass wir alle Sprache respektieren sollen. Ja, danke schön. Das ist alles. Und ich wollte auch Ihre Meinung wissen. Was sind Ihre Meinungen? Ja, wer möchte etwas dazu äußern? Globalisierung. Die Frauen oder Anil? Ich bin mit Abi sehr einverstanden. Ich stimme mit ihm zu. Ich denke, dass Globalisieren spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ich glaube, dass seit 1991 Globalisierung kam in Indien. Und dann alle Sachen dann hatten verändert. Ja? Man hat die Möglichkeit unter einem Dach verschiedene internationale Produkte kaufen und verkaufen. So das war nie zuvor. Ja? Jetzt können wir Levi's und also Puma, alle internationalen Produkte ganz schnell kaufen. So das war nie zuvor und auch die Gelegenheit in einer multinationalen Firma zu arbeiten in unserem eigenen Land ist auch da. Und Globalisierung ist verantwortlich für das. Es hat ja, ich glaube, dass wegen Globalisierung vielleicht unsere eigene, wir haben unsere eigene Kultur ein wenig verloren. Aha. Okay. Ja, das ist ja ganz normal auch, weil wenn man eine verschiedene Sache ganz vom Weg ansieht, dann Ja, sieht es sehr schön aus. Und man folgt, so, zum Beispiel fremde Kultur, fremde Sprache, fremde Land. So, das denke ich, ich bin der Meinung, dass man verliert Kultur und Tradition eigene Sache, die eigene fremde Sache und Kultur mehr nach. Und sonst Globalisierung ist, also hat uns alle in eine sehr positive und gemeinsame Hello. also dein Audio ist verbunden und gestört. ja, can you hear us, Matthew? Ja, Ist ist das besser. okay, jetzt. Ja. Besser, ja? Okay. Also was? Okay. Ja, Ja, ja. das ist besser, das ist Ist okay. das jetzt Ja. okay? Aber Aditi, wie meinst du das? Als Nachteile oder Auswirkungen? Sir, Auf insgesamt, Indien, ich also denke, diese Globalisierung. Ist das ein Nachteil? Sir, für Finanzweise, wenn man über Economy, Ja. how do I say? When I think about Ja, wenn man über Wirtschaft etwas sagen will oder wenn man über Wirtschaft denkt. the economic point of view, stand Ja, aus der Perspektive der Wirtschaftswissenschaft. Wirtschaftswissenschaft ist when I Economics. say about the economic point of view, Aus der wirtschaftlichen Perspektive. Aus der wirtschaftlichen so wenn man Perspektive. über Wirtschaft denkt, dann ist es ja aus der wirtschaftlichen Perspektive Ja, denke ich, dass es ist ja sehr gut und es beeinflusst uns alle in eine sehr positive und zusammen.
bringen. Aber Ja. kulturweise, das ist meine persönliche Meinung, kulturweise, man weckt sich von unserer eigenen Kultur ein bisschen mehr. Aha, aha. Ja, also, ja, das ist alles. Ja, gut, das war gut. Das Wort Auswirkung habt ihr alle verstanden, nehme ich an. Konsequenz. Ja, Auswirkung bedeutet Konsequenz. Auswirkungen, Konsequenzen. Yes, sir. Okay. So, ja, wer möchte jetzt die Diskussion weiterleiten? Achal, Surbi und Anil. Globalisierung. Was bedeutet Globalisierung für euch? Sir, Globalisierung ist nicht Thema. Soweit weiß ich, Hm? Globalisierung war früher in Indien da. Okay, zum Beispiel Indien exportieren viele Masalas zum andere Ländern, Hm? aber wegen des Zunahme der Technischen, okay, Fortschritt, die Globalisierung ist ganz anderes, okay, und ja, es gibt viele Vorteile als Nachteil äh, von der Globalisierung. Okay, soweit weiß ich, äh, wir haben viele Arbeit, nicht nur Arbeit, sondern auch Preiswerten, wegen der Weltbewegung, Competition, okay, Wettbewerb. Weltbewegung, Ja, Wettbewerb. Weltbewerb, okay. Wir haben Preiswerten, okay, günstige Preis, Mhm. okay, and viele Unternehmen uh, what is it? Haben verloren, oder? Ja, ja, der Firmen in anderen Land, okay, wegen anderen Land. Zum Beispiel Maruti Suzuki ist aus Japan, okay, Mhm. and ist Japan, and Suzuki hat ein Unternehmen mit Maruti in Indian Firma, Mhm. und Hero Honda and Bosch, einige Beispiele. Okay. Ja, und ja, 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 das ist alles von meiner Seite. Okay. Ja, danke. Jetzt geht es dann zu Achal oder Surbi über. Ja, Globalisierung. Was versteht ihr darunter? Also eure Meinungen, eure Gefühle. So, ich habe über das Thema nicht vorbereitet und Also, ohne Vorbereitung solltest du sprechen, Surbi. Das ist, Ja. hier geht es eigentlich um deine Meinung oder Äußerung. Ganz plötzlich, wenn man mit diesem Thema konfrontiert wird, was kann man dazu sagen? Ein paar Minuten auf Deutsch. Also was du darunter verstehst, das reicht. Was bedeutet Globalisierung für dich? Ist es ein Vorteil? Oder ist es ein Nachteil? Was glaubst du? nein, Sir, das ist ein Vorteil. Globalisierung, für mich, Globalisierung bedeutet, dass wir können in verschiedenen Firmen arbeiten und ja, like wie Abhi und Anil und Aditi gesagt, dass die in unter einem Tag
gibt es viele Produkte und gibt es viele Firmen wie Puma und BMW und so weiter. Und ja, Internet spielt eine große Rolle in Globalisierung. Ja, sehr schön. Ja, ja. Und ja, das ist alles. Okay, also du bist dafür und du Ja, siehst Globalisierung als positiv. ja, Sir. Okay, Ajal, was kannst du dazu sagen? Globalisierung, was bedeutet Globalisierung für dich? Ja, Ajal, bist du da? Globalisierung hat das Lebensstil verbessert. Es gibt Ja. viele Produkte, zum Beispiel internationale Companies hat in Indien hereingestellt, Puma, wie Abi hat gesagt, Puma, Adidas, Reebok. Früher haben wir keine solche Produkte und internationales Essen, Kleidung. Aha. Schön, ja, und was noch? Es hat auch Nachteile. Es gibt zunehmende Wettbewerb und es gibt auch wegen der Globalisierung gibt es auch Frauds und Ja. gibt es auch Fraud Companies versprechen, Unternehmens falsche Versprechen über ihre Produkte und sie möchten ihre Produkte verkaufen und ohne gute Qualität und Warranty auch. Ja. Und obwohl die Wissenschaft hat gestiegen, aber das Publik wird Benachteiligt, meinst du? Yes. Disadvantage? Yes. The public has been fooled most of the time. Aha, okay. Sie sind zum Dumm gehalten. Ja, sie sind zum Dumm gehalten. Ja. Und warum sagst du das? Gibt es einen Grund dafür? Hast du ein Beispiel? Ja, Sir. Wegen der Wettbewerb, die Unternehmen, wegen der Wettbewerb, die Unternehmen möchten ihre Produkte verkaufen. Sie achten nicht auf die Qualität. Und sie möchten und Qualität und Preis. Heutzutage haben wir die Produkte, die haben keine Warranty. Die haben very short Warranties. Ja, okay. Und nach dem... Ja. Entschuldigung. Ja, go ahead. Und wenn wir eine Produkt oder ein Ware kauft, es gibt Chance, die Produkt wird खराब हो सकती है. Die Produkt wird nach einem Jahr kaputt und wir forced neue Produkte zu kaufen. Okay. So, das ist die Auswirkungen von Globalisierung. Okay, das sind die Globalisierung.
Ja, das ist die Auswirkung von Globalisierung. Ja, Globalisierung. Okay. Globalisierung. Was ist dann deine Meinung? Nach meiner Meinung, Ja. Globalisierung kommt mit auch, Globalisierung hat beide negative und positive Sides. Ja, Seiten, ja. Seiten. Es ist nicht, es hat nicht nur positive Effekte, sondern auch negative Effekte. Okay. Auswirkungen, tut mir leid. Globalisierung hat nicht nur positive, sondern auch negative Auswirkungen. Okay. Möchte jemand dazu etwas sagen? Also möchte jemand darauf reagieren? Sir, ich wollte gerne nur eine mehr Punkte einziehen. Das ist, ich habe gesagt, dass es stört die Kultur, unsere eigene Kultur. Aber nicht nur die Kultur, es schadet auch die lokale Agentur sehr. Aha. Wieso? In welchem Sinne meinst du das? Also in solcher Weise, dass eine internationale Firma oder diese Huge Giants, sie haben ja sehr, sehr viel Geld, ja. Und sie kommen her mit einer sehr großen oder intensiven Strategie, dass sie stellen sehr gute Anzeige, sie how do I say that they hire a big celebrities? Sie machen diese Werbungen mit Hilfe von Persönlichkeiten, von bekannten oder berühmten Persönlichkeiten. Sie machen die Anzeige mit berühmten Schauspieler oder Schauspielerin und sie haben schon die große Markt und so. So unter dieser großen Markt, die Person, die nicht so viel Stärke hat, diese Person leiden. Ja, also die lokale Agentur, sie leiden unter dieser Druckung von großer Firma. Wenn sie hineinkommen, sie bringen Profit, sie bringen verschiedene Produkte, sie bringen eine große Markt. Aber die Markt, die hier schon existiert, dieser Markt leidet sehr viel. Also I want to say that neck-to-neck competition that kills the one. Sir, please tell me, bitte sagen Sie das auf Deutsch. Was möchte ich sagen? Diese enge Konkurrenz, die enge Konkurrenz. Yes, sir. Ja, das ist, da gibt es dann enge Konkurrenz und natürlich die Einheimischen oder die ortsansässigen Märkte, sie verlieren. Ja, genau. Ja, die lokalen Märkte, sie verlieren. Ah, okay. Ja. Sir, ich habe auch eine lokale Märkte. Globalisierung stört die Denkweise von den Kindern, die nur haben branded. Sir, was ist branded auf Deutsch? Branded nehmen, ja, branded. Branded Kleidung und Produkte nehmen. They are more after this. How should I say? They are being forced to shell out their money to get affected by these ad companies, and it has affected their mindset and मतलब कि बच्चों का ध्यान बहुत अपनी तरफ खींच रही हैं ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ये जो कंपनीज आ रही है सो मच पे लिवाइस आईफोन it has es hat negative Auswirkungen von dem Kinder. Ja, also auf die Kinder. Auf die Kinder. Yeah, this English sentence you'll have to reformulate into German. And going by the German that you people know, I would put it in very simple terms. You said that the children are attracted by these products of these companies. The word attraction means anziehen. Anziehen. Die Produkte solcher multinationaler Firmen haben eine Anziehungskraft.
Anziehung. They have a power of attraction. Die sehen alle sehr schön aus, die sind ganz modern und alles, was die Kinder träumen oder von was oder wem die Kinder träumen, sind alle in diesen Produkten enthalten. Und alle Kinder sehnen sich danach. They all yearn for it. Aber solche Produkte kosten einen Haufen Geld, eine Menge Geld. Und ohne diese Produkte können sie sich nicht mit ihren Freunden sehen lassen. They cannot allow themselves to be seen with other friends without these products. Sich sehen lassen. We have done these phrases before. All you have to do is think in German. When you convert it, the same sentence cannot be converted for a simple reason. The phrases used in English would be different from the phrases that we would like to use in German. So you should start thinking in German. It may sound difficult, but believe me, it's not difficult. Ja, Stimmen ist so bei Anchal ID. Anchal, das ist, ich denke, das ist persönlich, okay? Ja, das ist aber, ganz persönlich. Also, das ist Anchals Meinung. Ja, Anchals Meinung, ja, okay. Aber nachdenken einmal. Ja. Wegen des Globalisierung, wir haben viele Arbeiten. Ich bin heute in Deutschland wegen des Globalisierung. Okay, nicht nur mit Indien und China hat viel Vorteil von der Globalisierung. Aber es gibt ein Problem mit London, Beispiel in US, in der US. Okay, es gibt keine Arbeit wegen der Globalisierung. Globalisierung, okay, ja. Okay. Ja, Globalisierung. Wir haben deine Arbeitsnehmer, okay. Anil, das ist ein Teil von Globalisierung. Das ist ein positives Teil von Globalisierung. Aber für Kinder gibt es anders. Situation ist anders für Kinder. Moment, einen kleinen Moment. Jeder hat Recht auf die eigene. Ja. Ja, auf die eigene. Yeah, sir, I got it. I was just trying to speak. Yeah, but See, everyone has a right. Yeah. So which means even when you speak, this is eine deutsche Diskussion, then you have to take permission. Okay, sir. Darf ich da etwas sagen? Yeah. Germans, you know, Tut mir leid. They are very methodical there. Ja, tut mir leid, Anil. Kein Problem, wir Indien. Wir sind in der, ja, das schon. Aber trotzdem müssen wir auch Ja. Ich wollte nur sprechen. Ich habe Angst vor dem Sprechen. Okay, ein paar Sachen dazu. Vielleicht könnt ihr dann weiter mit dem Thema gehen oder wir können auch den Text, der vor uns steht, lesen. Also Globalisierung eigentlich ist ein Vorgang, das mit Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt, Kommunikation, fast alle Bereichen zu tun hat. Und dieser Vorgang hat nicht nur zwischen Individuen, sondern auch zwischen Gesellschaften, Institutionen und Nationen. Also man sagt, dieser Begriff entstand etwa in den 60er Jahren, 1960, etwa um diese Zeit, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Also so wurde gesagt. Und die Ursachen, warum gibt es so viel Globalisierung heute, ist eigentlich ganz einfach, also meinetwegen technische Fortschritte. Weil es so viele technische Fortschritte gibt. Natürlich will jede Nation auch diesen Fortschritt für sich halten oder auch benutzen, verwenden, damit sie auch technologisch und ökonomisch weitergehen könnten. Also Produkt- und Prozessinnovation, for example, ne? Zum Beispiel.
oder Kommunikationstechnologien, Transporttechnologien. Und wie Abi das genannt hat, also darunter auch Kommunikation bedeutet dann Internet, digitale Revolution. Und dann gibt auch dieser Luftverkehr, Schiffsverkehr, guter Verkehr durch, also durch LKWs zum Beispiel. Und natürlich, durch alle diese Fortschritte gibt es jetzt fast wie also die Welt ist fast wie ein Dorf geworden. Fast wie ein Dorf. Also in einem Dorf kann man jedes Haus besuchen. Auch wenn das Dorf etwa größer ist, ist es kein Problem, von einem Haus nach dem anderen Haus zu fahren. Also heute ist es auch so. Heute Morgen fliege ich vielleicht nach Singapur, später am Abend bin ich zurück. Heute Montag fliege ich nach Amerika, am Mittwochabend bin ich hier zurück. Also früher musste man diese Reise planen. Man konnte nur mit dem Schiff fahren. Es gab nur die Schiffsfahrt damals. Mit dem Schiff fahren bedeutet dann 6 Monate, mindestens. Und bei gutem Wetter. Und Globalisierung begann in den 1960er Jahren, ist auch nicht ganz richtig. Handel wurde getrieben, schon von den uralten Menschen. Wenn man von der Zivilisation der uralten Inder spricht oder die Ägypter spricht oder die Phönizier spricht, Phöniziens oder Mesopotamia spricht, da gibt es schon Handel. Das war auch wie Globalisierung. Solche Schiffsfährte und so weiter machte China auch. Deswegen ist dann Buddhismus so weit in China verbreitet. Und diese Aspekte, sie gehen sehr, sehr weit in die Zeit zurück, in die Geschichte zurück. Also das ist kein modernes Phänomen. Zum Beispiel Kartoffeln. Kartoffeln ist kein indisches Gemüse. Tomaten. Tomaten sind auch kein indisches Gemüse. Tomaten haben wir vom Ausland bekommen. Kartoffeln haben wir vom Ausland bekommen. Es gibt auch Blumen bei uns. Einige Blumen oder Pflanzen sind nicht von hier. Das berühmte, das bekannte Beispiel, Eukalyptus. Der Eukalyptusbaum kommt aus Australien. Das ist kein indischer Baum. Also, das betrifft nicht nur Technologie, sondern andere Aspekte unseres Lebens. Und die Diskussion hier natürlich, es gibt Vorteile, Nachteile, Auswirkungen natürlich. Eigentlich aus der ökonomischen Perspektive. Ja, das wollte Aditi auch sagen. Aus ökonomischer Perspektive oder aus der ökonomischen Perspektive, wirtschaftlichen Perspektive, wird Globalisierung sehr häufig begrüßt. Also, das heißt, willkommen. Warum? Durch mehr Handel und eine verstärkte Arbeitsteilung kann man die Armut bekämpfen. Wir können bessere Produkte bekommen. Wir können auch unsere Produkte dahin exportieren. Unsere Produkte in ein anderes Land zu exportieren bedeutet, diese Produkte müssen in diesem Land hergestellt werden. Dafür brauchen wir mehrere Fabriken, mehrere Arbeitskräfte. Und dabei kann man, oder damit kann man auch Armut bekämpfen. Dann weiter, es gibt so viele. Nachteile sind es auch. Eigentlich
diese Geschwindigkeit und der Intensität dieser Prozesse. Was wir in 6 Monaten machen können, mag das andere Land in 3 Monaten. Und wir bekommen diese Produkte schon vor 3 Monaten hier in unserem Land. Da gibt es eine heftige Konkurrenz. Und die sind auch billig. Also zum Beispiel, also jeder weiß jetzt davon, die Produkte, die in China gemacht worden sind, bekommen wir viel billiger als die Produkte, die wir in Indien herstellen. Also man kann allerlei Aspekte hier nennen und aus verschiedenen Perspektiven das argumentieren. Vorteile gibt es, aber heutzutage gelten mehr Vorteile als Nachteile. Und wenn es so viele Vorteile gibt oder wenn man von vielen Vorteilen spricht, da muss man dann die Nachteile und Auswirkungen natürlich ein bisschen ignorieren oder irgendwie damit zurechtkommen, balancieren, ausgleichen. Also wenn was ich hier herstelle, einen großen Markt in Brasilien findet, warum soll ich das nicht machen? Warum sollen wir unsere Kultur nicht exportieren? Das hängt von uns ab, von den einheimischen Leuten hier, einheimischen Menschen, wie wir hier, die Bürger, oder auch von der Nation, von dem Staat, von der Regierung, das alles gut zu machen. Was positiv ist, müssen wir annehmen. Was negativ ist, müssen wir ablehnen. Natürlich, hier wird es wieder 2 Meinungen oder doppelte Meinungen geben. Wieder gibt es ja 2 Gruppen. Die eine wird meinen, nein, das brauchen wir nicht. Die andere wird sagen, also wir brauchen das, aber in einem bestimmten Maße. Warum nicht? Was ist denn los oder was ist denn falsch oder was ist nicht richtig mit Salsa? Warum kann ich nicht Salsa tanzen? Wir können auch Bharatanatyam exportieren. Und wir können auch Salsa importieren oder Tango importieren. Warum nicht? Das ist auch eine Kultur, das ist eine fremde Kultur. Wir müssen diese Kultur aus der Perspektive des anderen Landes sehen und nicht von unserer Perspektive. Wenn wir alles durch unsere Brille sehen, werden wir die Welt gar nicht verstehen. Und dieser hat auch unsere Skripturen, unsere heiligen Bücher unter dem Begriff Dialektik diskutiert. Dialektik bedeutet ein Problem oder eine Sache, ein Gegenstand von allen Perspektiven sehen. To look at something from all perspectives, that's called dialectics. Look at it from all aspects. See which is the best one. Choose that. Aber wir machen das nur einsichtig. With only one way of looking at it. Das ist gut, das ist nicht gut. Also Globalisierung, ich stimme zu. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Anschal vielleicht. Also Vorteile und Nachteile, natürlich. Auswirkungen gibt es auch. Aber warum können wir das nicht kontrollieren? Die Erziehung der Kinder hängt von den Eltern ab. Wenn die Eltern auch wollen, dass ihr Kind 2 iPhones und 3 Apple Mac Computer und ein Tablet und auch ein importiertes Auto hat, dann ist das nicht das Problem des Kindes. Das ist das Problem der Eltern. Die geben Geld dafür aus. Ja, so Auswirkungen gibt es, aber
Ohne Controller ist alles schlecht. Also das ist machbar. Also das ist dann meine Meinung. Also man kann das vielerlei diskutieren, vielerlei, in many ways, vielerlei, LEI, allerlei, all kinds of, many kinds of. So when you add this LEI, it's an adverbial way of saying many kinds of, allerlei. Es gibt allerlei Probleme, all kinds of. Vielerlei Meinungen, many kinds of. Ja, LEI, vielerlei, allerlei. So, das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, also wie ihr darauf reagiert. So, ist das jetzt wichtig? Kann man das halten? Braucht Indien sowas? Brauchen wir sowas? Als Individuum und auch als Bürger dieser Nation. What do you feel? As citizens of the country, do we need such things? As individuals, do we need globalization? Ja, man braucht das. Think of different aspects, not just technology or clothes or imported things alone. Think of education. Globally. Einmal war es eine Ehre, in England zu studieren. Mahatma Gandhi hat in England studiert. Jawaharlal Nehru hat auch in England studiert. Einige unserer Wissenschaftler, berühmte, bekannte Wissenschaftler, sie haben auch im Ausland studiert. But that was a luxury. Bar at law, that was a very, very high title. He's a bar at law. He studied law in England. That was a dream for many people. But who had the money to go abroad to study? Aber heutzutage, I don't have to go abroad to study. That foreign university has opened a branch here. I can as well study here. In schools, there's a baccalaureate given, awarded. I think under the ICSE scheme or something in the schools. It's a double thing they get, not only the Indian degree, but they also get the foreign degree, baccalaureate. Some of the private schools have that. Natürlich, das kostet ein bisschen, aber if you leave the cost out of it, out of the argument, also through globalization, we have come here. Just think of the number of Indians abroad studying. Forget about working. How many have had the opportunity now to go abroad? If you go back and ask your own parents, did you ever get a chance to go abroad and would you have gone abroad? I'm quite sure the majority of them would say, no, we didn't have the chance. And even if we had got the chance, we would not have gone. But today, nobody wants to stay back in India. The bulk of the kids, they want to go abroad. Und die Lage hat sich nicht verbessert. Das ist auch ein anderes Problem der Globalisierung. Das Movement dieser Menschheitsmigration zwischen Ländern hat jetzt mehrere Probleme gegeben. Ja, aber du wolltest was sagen. Umziehung eigentlich. Ja, das ist nicht nur Umziehung. Sie wollen dort studieren und dann im Laufe der Zeit sie umsiedeln nach diesen Ländern. They want to settle down there. Und natürlich, there are other kinds of problems, cultural problems. Und diese Kulturprobleme tauchten zum ersten Mal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland auf, als die Türken
nach Deutschland gingen. Sie haben mit sich ihre türkische Kultur mitgenommen. Und sie konnte sich nicht mit dieser deutschen Kultur zurechtkommen. Und die Kinder, diese türkischen Kinder, die Kinder der Emigranten, die in Deutschland geboren sind, sie sind weder hier noch da. Sie sind weder Türken noch Deutsche. Die Türken sehen diese Kinder als Deutsche, die Deutschen sehen diese Kinder als Türke. The same applies to Indian children in America or abroad. They want to be Indian, but they cannot be Indian. They want to be American, but they cannot be American. Neither side allows them that. And all of a sudden, the parents want their Indianness to be retained. Also, wie ist das möglich? Ich sage das also mit so viel Vertrauen, weil ich auch dort im Ausland viele Verwandten habe. I have lots of relatives there also. So I've seen how it works there. So where does it lead us? There would be a misfit. Those who come back cannot fit into the society. And given the latest Trends, es gibt so viele Diskriminierung, Rassismus. Und das ist sehr, sehr schwer für viele dagegen zu kämpfen und damit zu kämpfen. They're not able to fight their way through because of this color problem. Kleinigkeiten, small things. So what is the solution? How do you accept this, or do you reject it? If you're a sensitive person, you will feel hurt. Also das habe ich auch selber erlebt in Deutschland. Das war in einer U-Bahn, als ich eine kurze Reise machte innerhalb der Stadt. Ich saß auf einem Platz, der Platz neben mir war frei und ich habe meinen Rucksack da gestellt. I put my rucksack over there. Da der Platz frei war. Da stieg eine Deutsche ein, also eine Frau, eine Deutsche, sie stieg da ein. Ich habe sofort meinen Rucksack weggenommen. Und sie wollte sich nicht neben mir sitzen. Sie blieb stehen. Und nach ein paar Minuten, der Platz gegenüber mir, also Sie wissen ja, wie die Plätze da stehen. Man sitzt gegenüber einander. Im Zug. Facing each other, two sets of seats facing each other. Der Platz gegenüber wurde frei und dieser Platz, also die zwei Leute da, waren Europäer. Der eine hat den Platz verlassen und die Frau ging zu diesem Platz und sie hat sich dort gesetzt. Und dann sie hat mich angestarrt. She just looked at me. So I also looked at her. While looking at her in the eye, I put my rucksack, which was still in my lap, I lifted that up, took it slowly across her face and put it on the seat next to mine. And very firmly, not gently, very firmly. Das war eine Frau. Even I know how to be rude. She got the point, and the person who was sitting next to her, a middle-aged gentleman,
He just looked at me and smiled because he got the point. So I simply nodded back. Yeah, okay. Kleinigkeiten. So they tend to hurt at times. Also, was ist dann Globalisierung für mich? So, es gibt allerlei Probleme. All kinds of problems. This is one more aspect. So, Sie glauben, wir haben euer Land unterstützt, also ihr seid immer noch Sklaven. This is the attitude of the West. It's very much there in many of the European countries. Very much there, sadly. And this is West Europe, not the Eastern Europe. Dabei spreche ich von Frankreich, Portugal, not so much though. England, heavy, very heavy. Teilweise in Deutschland. So it's something that you have to accept. I've been born with this skin color. Also diese Hautfarbe habe ich von meinen Eltern bekommen. Und das ist nicht mein Fehler, dass ich in Indien geboren bin. Und ich habe das auch nicht gewählt, dass ich hier also zur Welt kommen werde. Das habe ich nicht gewählt. That was not an option or a choice given to me. Where would you like to be born? Or where do you want to be born? Not even like to be. Aber die Welt ist anders und nur durch Globalisierung kann man diese Auswirkungen gut sehen, analysieren und rationell verarbeiten und dadurch eine Lösung finden. So these are more of Nebenwirkungen rather than the Vorteile. So, which is the remark I'd made a few minutes ago. Die sollte man versuchen zu ignorieren. Because if you let it prey on your mind, one cannot work there. You cannot work abroad. Yeah, I've been told by a German, you are at home in two cultures. I took it as a compliment, which is true. He told me that you have no problems with German, you have no problems with your Indian language. When you are in India, you are at home in India. When you are abroad in Germany, you are at home in Germany. Then I had to correct him. I said, nicht nur in zwei, das ist mehr als zwei Kulturen. He said, ja, wieso? The Indian ist multikulturell. Ach ja, Entschuldigung, ich habe vergessen. Each state has got its own culture here. And we are at home with whatever kind of culture we are offered in India. Sitting on the floor, eating, using your hands and fingers, kein Problem. Sitting at a conference in any city, at a table, eating with a fork and knife, no problem. But yes, globalization, I agree. Vorteile sind viel mehr. I agree with all of you. Wir lernen viel mehr über das Land, über die Kultur, über die Leute, die Technologie. Oh ja, alles. Ja, aber genug von mir. It is now your turn. Shall we go through this text? Sir, Schnellfrage. Diverse culture, diverse, wir sind diverse culture, diverse auf Deutsch, viel Kultur, viel verschiedene Kultur. Nee, no. Mannigfaltigkeit.
Bei uns gibt es eine mannigfaltige Kultur. Diverse. Man. Mhm. MANNIG Okay. Okay. Man. FALTIG. Ja. Okay. Aber ich denke, hallo Herr, kann ich etwas sprechen? Ja, ja, bitte, 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 bitte. Ja, Sir. Aber ich denke, dass wir gleiche Kultur haben. Zum Beispiel in Indien, Nein, wir verehren unsere Mutter oder unsere Eltern so, als ob die Gottheit wäre. Aber das ist ja in Indien, zum Beispiel von Punjab bis Tamil Nadu und von Gujarat bis ja, Arunachal Pradesh. das ist nur ein Aspekt, aber die Kultur ist anders. Ja, aber wir sollten immer andere Personen und wir verehren eigentlich Ja, auf das stimmt, Länder. aber das kommt auf die Erziehung an, ne? Ja. Wie die Kinder erzogen worden sind. Das kommt darauf an. When all kids have been brought up in the similar manner and they see it in the school and they interact with other children of their own age and see the respect that these children give to their parents, part of it is copied from there. That peer learning is there. And that we are very, very, how do you put it, attached to our children, and our children become attached to us. But at the same time, there's also a negative here that most of you are aware of. In fact, all of you are aware of. What is it that any parent wants as a child or for a child? To have a son, not a daughter. As well as respektieren. Not only respect, that respect will come the way they're brought up. That's a different thing. But what is it they want as when they want to have children? A boy or a girl? Good character. No, do they want a boy or do they want a girl? Let's start from the basic. Then we'll worry about the character aspect. Ja, so sie wollen immer ein Sohn Jung haben. Einen Junge haben, einen Sohn haben. Richtig, Sir. It starts right there. Ja, manche Leute, Sir, aber nicht alle. Ja. Alle. Einige meine Freundinnen hat zwei Tochter und sie möchte einen Sohn haben. Ja, eben. Because why? बेटा मेरे कंधे में मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा और मुझे कंधा देगा. Richtig. Aber Sir, Ja. Ich glaube 100%, dass Männer und Frauen, sie spielen die beiden eine wichtige Rolle zu ihren Eltern. Aber wenn man mythologically weise sagt, dann ist es ja auch richtig. Nein, also diese Kanda, die Sache, die du sagst, das ist ja auch richtig. Okay, I'll ask you another question. Although two questions. Why is the latest slogan or recently latest slogan or whatever, बच्ची को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ? Why is it not बेटा पढ़ाओ? Because beta is always पढ़ाओ. So there's no special slogan for बेटे को पढ़ाओ. It's a बेटी को पढ़ाओ. Why can't it be neutral and say बच्चों को पढ़ाओ? Yeah. Why specifically Beti has been singled out? Erstens, connected to this question. Weil die meisten Frauen sind ungebildet, Herr Fleiss. Ja, warum? Warum ist Bildung diesen Frauen untersagt? Sir, why do we need to say men and women are equal? Why do we need to say I think this thing has created competition. No, it's not creating competition. Go back to your scriptures. Your wife is supposed to be your Ardhangini. Sir, this is what I'm saying. Na? Wait, Sir, wait. It's there in the scriptures. If you're going to go strictly by what our old books say about man and woman, you are incomplete without the other person. So that is the question of equality where it arises. So both the kids should be the same. Why this discrimination? Why not बच्चों को पढ़ाओ? Warum wurde Bildung den Frauen untersagt? Untersagen
verboten. Ja, verbieten, verboten, Verbot, verboten. Untersagen means to prohibit. Also warum wurde Bildung den Frauen untersagt? Sir, Erstens, Untersagen means prohibited. prohibited. Ja, ich denke, Herr, das ist auch wegen der Globalisierung. Früher Nein, nein, zum Beispiel, jetzt studieren die Mädchen. ja, Früher jetzt nicht. studieren die Mädchen, aber Herr, zum Beispiel in Vikramshila Universität oder zum Beispiel früher haben wir eigentlich die Instituten oder die Universitäten für Männer und Frauen. Zum Beispiel, wenn die, zum Beispiel unsere Gottheit, Ma Saraswati, sie ist eigentlich die Gottheit von Wissenschaft. Okay, Nee, nee, und nee, wir verehren Madurga, sie ist auch. Also unsere Kultur erlaubt nicht, dass die Frauen nicht lernen sollen. ja, Das ist eigentlich, ja, das war eben meine Frage. Das war eben meine Frage. Der Gott des Wissens ist eigentlich eine Göttin. yes. Saraswati ist eine Frau, aber die Frauen dürfen keine Bildung haben. The moment it's still very much there. I'll give you my latest example, and then I hope we still can read something. When not, then we can do it on Monday. The latest example, very quickly, we had a Muslim girl who came to work as a secretary in our office, in our department. I was heading the department then, along with me, the French and the Russian department. I was also the chairperson of the departments. So we had a small exam, after which she was selected, and we took her into the department. Then she had to do the typing work. English typing was pretty good. She was very keen and did everything correctly. Then I had given her some German question papers, semester exam papers to type. She had problems. Then she was also given the French papers to type. She had problems. Remember, I'm talking of typing. The computer came later. Then I told her, look, why don't you learn German? Siklo. As an employee, you can learn it free. You have to come early in the morning. This class starts at 7. By 9 o'clock, you will be free. मुँह हाथ धो लो, नाश्ता कर लेना, उसके बाद office join कर लो. Your office will start at 9:30, and I'll make sure that you leave home by 2 o'clock. You don't have to sit here till 4 or 5. Your timings will be different. A very young thing. She was, I won't say very beautiful or very pretty, but she was quite a nice looking girl. Nice smile she had. Sir, really, sir? I said, हाँ, तो क्या problem है? आ जाओ. She joined the classes. She did about, I think, 6 weeks or so out of the 3 months. Then her mother came to me, sir, मेरी बेटी को मत पढ़ाइए. उसी का फायदा होगा. मैं नहीं चाहता हूं कि वो पूरी जिंदगी अपना यहाँ पे बैठे टाइपिंग करते रहे. लैंग्वेज सीख जाएगी तो बाहर किसी कंपनी में नौकरी लग जाएगी उसकी, और अभी जो 1000 कमा रही है वहां पे 50,000 मिलेगी. नहीं सर, मुझे वो नहीं चाहिए. हम जहां हैं वहीं ठीक है. उसको मत पढ़ाइए, उसकी शादी नहीं होगी. Just before I retired when 6 years ago. So this is about 10 years back. We are talking of 2010, 2011. बेटी नहीं पढ़ाना. मेरी बेटी को मत पढ़ाओ आप. And there's no question of finances here because I didn't have to tell her. She knew that. She herself was a sweeper in the college. सुबह आके बिल्डिंग वगैरह झाड़ू वगैरह लगाती थी. And she was Muslim. Not that it made any difference to me. Muslim हो, हिंदू हो, कोई हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, शी इज अ ह्यूमन बीइंग. मेहनत की कमाई लेके जा रही थी. मैं चाहता था उसकी बेटी बाहर निकले इसमें से. I was in no way related to her. Neither was I interested in her in any manner. लोग ये भी बोलते हैं ना, maybe as a man you had this kind of interest. I had no interest in her. She was as old as my daughter at that time. I just wanted her out of it. Very keen learner, very bright girl. She felt so sad. She said, I can't go against my mother.
So we can't argue out. Also in den alten Zeiten, alten Zeiten mussten die Frauen zu Hause bleiben. Sie mussten also diese Arbeit machen. Da gab es nicht diese Firmen und alle diese multinationale Betriebe. That argument is still going on today. What went on 5,000 years ago is still being held valid today. Die Frauen dürfen nicht lernen, dürfen nicht studieren. So globalization from that aspect ist ja gut. Jetzt haben die Frauen bei uns ein bisschen mehr Freiheit, aber nicht viel. Ein bisschen mehr Freiheit, sich bilden zu lassen, eine Schule zu besuchen, etwas lernen zu können. Not much. So some positives are there, yeah. But there are so many restrictions even today. There's only one aspect. When you say Gleichberechtigung und diese Sachen, das bleibt auf dem Papier. I sent you that video. Did you all see that? Welcome video. One. That conference which was held in Turkey. That meeting. Yeah. Sir. Okay, yeah. Where is the Gleichberechtigung? What do the manners say? That you have to allow the Frau to sit first? Okay, you don't want to allow the Frau to sit first, fine. But where is the third chair for her? Sir, ich denke, das ist wegen der andere Problem. Nein. Anil, no. See, 5 years connection, back, yeah. the same position was held by a man, President of the European Union. Okay. There was a third chair for that man, the President of the Union. This time it is a Frau. That was Tusk, I think. Donald Tusk or something his name was. He was the President of the European Union. There was a chair for him. 3 chairs were there. That was also shown in the video. If not this one, it was shown on live TV. There was this event that took place. Drei Sitzplätze, 3 Stühle. Und jetzt 2 Stühle. And she was left standing. I don't know whether you caught the gesture that she made like this. It can happen today, 2021, 7th of April. So when we are talking about respect, wo ist dann Respekt? There are many angles to this. Don't start wondering why I am für Frauen. I've been always like that throughout my life. Von Anfang an. So, how do you think globalizing or globalization helps us? Look at the situation in Africa. Oder auch in Myanmar. They don't want a woman leader. One of the inside stories says Hillary Clinton was not elected as president in spite of having a good calling during the pre-election campaign because she was a woman. Americans don't like to be under a woman. That's the reason she lost. Hillary Clinton. Yeah, they did not want that. For all their outspokenness and democracy and all that thing that they keep talking about, they could not do it. We as Indians went one step ahead. We could live with a woman prime minister or under a woman prime minister. We are in control, but not the Americans.
Es gibt keine Woman President in US bis No, jetzt. nein, bis jetzt nicht. Bis jetzt. Ich möchte auch etwas fragen. Warum Pope ist immer Mann? Warum nicht die Frau? Don't ask the church this question. Women are not allowed to hold positions of honor in a church. It's a totally male-dominated thing. There is a woman priest in a small church somewhere in a village in Kerala or Goa. It was headlines in the newspaper and main item in all the news channels. How many women priests have you seen in a Hindu temple or in a mosque? And religion, isn't God the same for everybody? Or I can't pray to a God for women, is it? I can only pray to a God who's meant for man. So if Aditi and Achal and Surbi here, they have a Godhead whom they pray to, I'm not allowed to pray to them and they are not allowed to pray to my God. It's all around us. Diskriminierung is all around us. We just have to be aware about it. Kannst objektiv sehen, nicht subjektiv. Don't let your personal feelings come in. Das ist dann Subjektivität. Look at it from the outside view, als Ausländer, literally. Ask yourself these questions. How many women priests are there? Wir haben ja Rest. Keine. Es gibt einige, aber nicht viele. Also weniger als 10, glaube ich. A couple of temples in Kerala, one in Andhra Pradesh also, and one somewhere in the north. So, and what has globalization done here? Nothing, because their church does not allow a woman. But interestingly, the Church of England, they are Protestants, they are not Catholics. The Church of England, the head of the Church of England is Queen Elizabeth II. She is the head of the Church of England. Then comes the Archbishop of Canterbury under her. Das ist wirklich interessant. So maybe under globalization, we can learn that. Das ist sehr, sehr interessantes Thema und sehr aktuell. On the one hand, we talk about modernization, technology. On the other hand, we do all these things. So, gibt es eigentlich eine Lösung? Okay, now what was interesting here, between the whole lot, also unter euch, habt ihr fast alle Punkte hier erwähnt in diesem Text. Erwin, bitte verstanden. Mentioned. Ihr habt fast alle Punkte. Yeah. Whatever is here, you've all mentioned almost all the points. Yeah, for example, exportieren, globale Öffnung der Märkte. This is, I think, Aditi's point. Then Verkauf und Umsatz. This is your turnover. And then somebody also mentioned kleinere Unternehmen gegen Risikokonkurrenz. Small shops, then they fail against the big ones. And then here, ökonomisch, it's a big advantage. Also Information, Transport, Verkehr, hier. Märkte sind miteinander verbunden. Then you have machines which are in one place have come down here. Positive, biggest positive heutzutage, Vorteil, der größte, wegen der Pandemie,
Wir haben Vakzin nicht nur bei uns hergestellt, auch Vakzin aus einem anderen Land werden wir bald importieren. Sputnik aus Russland kommt nach Indien. Look at what Germany gets. Bananen aus Brasilien, Mangos aus Guatemala und Spielzeuge aus China. Many children here in India also play with something called Lego. I don't know whether you've played with that, all of you. Yeah, Lego, the kleine Teile which you can attach together and build a bigger model. Yeah. Have you seen it? Yeah. Yeah. Bananen aus Brasilien. Also unsere Bananen werden auch exportiert und auch unsere Mangos. Vor allem diese Apus, Alfonso. Yeah, so you eat things from outside. Like I told you, potatoes are not Indian. So globalizing went back long way back. When the first foreigners landed here, they brought potatoes with them, a staple food, because that was the only food that would last on ships without getting spoiled. So they used to carry a lot of potatoes. In Weltkriege auch. Yeah, während der Weltkrieg auch, ja, genau. But we got potatoes much before that. You will not find the mention of the word potato in a Sanskrit text or a text which goes back way beyond that period. They weren't there, they didn't exist. Neither did tomatoes for that matter. So yeah, it has its points, and that is exactly what you see here. But then, of course, I don't know whether you meant it and you got this. This is a problem here. Viele Vorteile bringt, Teile der Produkte ins Ausland zu verlagern und von dort Zwischenprodukte sehr günstig einzukaufen. Zwischenprodukte bedeutet? Intermediate products. So Yeah, you have a Filiale in einem anderen Land, like Amazon, for example. Everything that is sold on Amazon is not available in every country. So what I get on Amazon in India, certain products, are not available on Amazon Canada or Amazon America. And the same goes for other products. A cell phone, for example, this is India locked. And it works, first working of a phone is through an Indian SIM. It doesn't work through a foreign SIM. But it's globalization. Samsung, Korea, Südkorea. Nur für Indien bestimmt. Samsung gibt es auch in Amerika und in Deutschland auch. Aber dieses Handy ist für Indien bestimmt. So natürlich kommt es mit Beschränkungen, mit Limitations. Okay, so yeah. It's a good points you mentioned. I'm happy. Would you like to take up another topic? We can keep this Saturdays for topics like this, and in between we can finish these texts. Although if you can get to read them, nothing like it. Yeah, sir. Crowdfunding, vielleicht? Yeah, which one? Crowdfunding? Crowdfunding, okay. That's here. Yeah, sir. Would you also like to present a project? Project is present here in the Imuntrist. Yeah, for crowdfunding. Yeah, yes, sir. Yeah, an imaginary project.
Imaginary project bedeutet so? You have to think of something. You have idea. Okay, Okay, so. now you need sponsors. And you need sponsors. Also, du hast eine Idee, ein Projekt hast du hast eine Idee, aber du hast kein Geld, du hast keine Finanzen. Und das Projekt von dir sollte jetzt finanziert werden. Und du bittet um Finanzen auf diese Plattform, Crowdfunding-Plattform. So, wie wirst du denn das Projekt präsentieren? Okay, so. Think about it. Du musst convince ihn. Convince. Überzeugen. Überzeugen, ja. Du musst ja You must überzeugen. überzeugen. Look it up, because this part we can easily cover up there. Not topic-wise. Es gibt so viele. Let's take different topics as they are given here in the book. Don't let's stick always to the same topics. Zum Beispiel hier. Yeah, something about what is good, what is bad. Gewohnheiten, Vorsätze is another topic. It need not be that lesson itself. Please go to the book, choose any topic. So, welche Seite Nummer? Also ich bin schon bei 81. Also es hängt nicht von der Lektion ab, also nicht von der Lektion, die wir jetzt machen. Ihr könnt von auch einer anderen Lektion das Thema auswählen. Okay, so. Choose it from any other lesson. Don't stick to one lesson. Because the grammar that we want to use for that lesson may come later, but the topic can still be discussed without the grammar of that lesson. Hausmittel. Welche Hausmittel kennen oder nutzen Sie? Was bedeutet Hausmittel? Household. Nein. Hä? Nein. Hausmittel bedeutet your household remedy. Oh, remedy, ja. Ah, Mittel is a remedy. Ja, also Husten, Kopfschmerzen, Bauchweh, Fieber. Which ones do you use? So, das ist in Book, oder? Ja, das ist im Buch. 90, Seite 90. Lehrbuch. Lehrbuch. Oh, okay, so. This is an age-old thing with us. Agree? Yeah. It's coming down from uralten Zeiten. How do you build up immunity? People are talking about immunity. Mit Saft oder mit Orange. Man muss ein Glas Milch mit Kurkuma trinken. Ein Glas Milch mit Kurkuma. Ein halbes Löffel Kurkuma nimmt man, mischt das in die Milch hinein und man trinkt diese Milch. Kurkuma, Haldi. Haldi wala doodh. Pasupu. You know the word, Telugu word for that also, na? Anil? Yeah. See? There are thousands of topics you can take from here. It's open to you. Yeah. Criminalität in Indian is also a topic. Oh. Warum gibt es so viel Gewalt gegen Frauen? Vor allem in Indien. Und Jugend. Unter den Jugend gibt es auch viele Kriminellen. Also warum werden diese Jugend kriminell? Why do they become criminals? It's also a topic. Remember, your opinion. We are not looking for a solution here. If we are, we give our own solution, which may or may not be acceptable to the others. But that is your solution. You have a right to that. So, criminal, crimi.
There are so many topics here, and that way we'll slowly be finishing our lessons also. Yeah, take it over. Think it over. I am totally open to that. I don't want you to be bound to a lesson or to a topic. This is about technology, robotica, roboten. Du bist, was du bist. You are what you are. Stimmt das? Yes. So what makes you different from other people? Right? So you can, that's another aspect of discussing it. So, what is the aspect hier? Persönlichkeiten. Warum gibt es so viele Persönlichkeiten? Warum sind nicht alle Menschen gemeinsam? Warum reagieren die Menschen nicht so gemeinsam? Various things. Take it up. Das hängt von euch ab. I don't know. I've given you a hint here. So What, sir? What hint? Topics. Topics. Thema. This is also a very nice topic. Intuition, das schlaue Gefühl. What is intuition? Was bedeutet dann spontan oder intuitiv handeln? Warum sagt man, die Frauen haben mehr oder bessere Intuition, Gefühle als die Männer? Das ist auch noch ein Psychology Topic. Ja, wissenschaftlich eigentlich. So was is das? Intuition? Intuition. Intuition? Yeah. Intuition is something that you feel something may happen. कुछ होने वाला है. That is intuition. Simple definition is that. Yeah. Then Kreativität. Was bedeutet Kreativität? Warum sind wir sehr kreativ als Kinder, aber wir verlieren diese Kreativität, wenn wir schon erwachsen sind? Die Rolle der Filme in Indien, Kinos in Indien. See? Topic-wise, they're so vast, so varied, and they go across a spectrum. See, one is not limited to just one aspect. Beim Arzt, im Kino, im Restaurant, they're not limited to that. They go much beyond that. Lesen, Leseratte, bookworm, somebody who reads a lot. Leseratte. Yeah, Leseratte heißt er. And here are some Redewendungen auch. Bücher. Talk about books. Also gedruckte Bücher oder E-Bücher? Was ist die Zukunft von gedruckten Büchern? Oder Zeitungen? You can broaden that. What is the future of printed newspapers, printed books? Was glaubt ihr? Wird es eine Bibliothek in der Zukunft geben? Would there be a library in the future somewhere? Oder sind alle Bibliotheken auf dem Laptop oder auf dem PC zu Hause? Oder auf einem großen Server? Right? So that's one aspect. Secondly, man spricht von guten Büchern. Was bedeutet ein gutes Buch? And naturally, you can't find a definition for that. The definition has to be your personal definition. Was ist für Sie oder für dich ein gutes Buch? Come on, people. Don't make me give you all the topics. You take the topics yourself. You take the topics. So ich weiß, es gibt viele Themen, aber wenn wir alle Ja, das ist auch kein Problem, Survey. Ich weiß, was du meinst. Ihr könntet alle
verschiedene Themen auswählen, nur jetzt diese Themen Prioritäten. Also wir machen das zuerst, dann danach und danach und danach und danach. Okay, sir. Der Reihe nach, einfach der Reihe nach. Sir, wenn wir gleiche Thema auswählen, dann können wir diese Thema besser vorbereiten. Natürlich, aber das macht das bis Montag oder Dienstag. Das ist für nächsten Samstag. Okay. Darüber kann man sich einigen. You can decide on that, post it now by Sunday, tomorrow or Monday. What about this topic here, Lektion so and so, das Thema hier war interessant für mich. This is about literature. This is about literature here. No, you decide. You have to decide. That's it. You have to decide. There's a fairy tale at the end. Märchen. Yeah. Okay? Yes, sir. Das war, also für mich war das interessant. Ich habe das interessant gefunden, was ihr dann gesprochen habt. A few points I noted, but then I think we don't need to discuss them. You forgot the words because you're all eager to speak. The word for fraud is Betrug. I'm sure you know the word. Yes, sir. Yes, sir. Ich habe gelesen. Yeah, Betrug. Then the word to force is swingen. Swingen, swang, gezwungen. I think that word also is known to you. Yes, sir. Die Kinder werden gezwungen. Small things, but then I'm willing to ignore them right now because all of you made a sincere effort. Just keep going. Just keep going. I need you to speak here. The only thing is, in future, we'll limit our talking time-wise. Today being the first time that all of you wanted to speak, ich habe das so gelassen. Yeah, let it go. In future, we'll limit it to 30 minutes. So that we have the time management as per the exam time schedule. Also jeder spricht 10 Minuten, glaube ich, also insgesamt. Mono und als Dialog. So let's limit it. Vorgelassen. Sie haben gesagt, vorgelassen. So, ich habe das so gelassen. I just left it. So gelassen. So topic you decide. Any one of you can pick, suggest, put it across. The others agree. Work on it and present. Okay. Danke, Sir. Ich muss los. So, ich habe eine Frage. Ja. Sir, ein Feind von mir hat BE in Information Technology